Hello students, welcome to Text Tutor. എല്ലാവരും 7th എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വലിയ ക്ലാസ്സിലെത്തി. നമ്മൾ വലിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സയൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സയൻസിലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ദ എവർ എവോൾവിംഗ് വേൾഡ് ഓഫ് സയൻസ്. ദ എവർ എവോൾവിംഗ് വേൾഡ് ഓഫ് സയൻസ്. സോ ചാപ്റ്ററിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. സോ വാട്ട് ഈസ് സയൻസ്? What is science? Science is the study of natural phenomena. Science is the study of natural phenomena. Or science is the exploration of physical world. Science is the exploration of physical world. നമുക്ക് പറയാം സയൻസ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് നാച്ചുറൽ വേൾഡ്. നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ വേൾഡിനെ പറ്റി, നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള നാച്ചുറൽ വേൾഡ് ആൻഡ് ഈ നാച്ചുറൽ വേൾഡിൽ നടക്കുന്ന certain ഫിനോമിനാസ്. സപ്പോസ് നമ്മള് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ആവുന്നത്, ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്, അതുപോലെ സീസൺ ചേഞ്ച്, നമ്മള് എന്താണ് പറയുക, നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്, ഡൈജഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സ്, ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, certain ഫിനോമിന, certain നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി, ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനാസ്. Or we can say exploration of natural or physical world in exploration. So this is science, and the science came from the word scientia. Science came from the word scientia. Science came from the word scientia, which means knowledge. Means knowledge. Science came from the word scientia, which means knowledge. Knowledge. So science is the acquiring of knowledge. Science is the acquiring of knowledge of natural world or physical world, natural phenomena or physical world. Simply we can say science is the exploration of physical world, and which is came from the word scientia, which means knowledge. So science is the acquiring of knowledge, or science is the process of acquiring the knowledge. Okay? So we are moving on to the chapter. In this chapter, we can see the word of science covers everything. The word of science covers everything. So under science, we are discussing or discovering, or in science, we are discussing about everything in the world. നമ്മുടെ വേൾഡ് കാണുന്ന എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തില്, സയൻസിൽ. സോ വി ക്യാൻ സീ സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ്, നിയർ ആൻഡ് ഫാർ. നമുക്ക് കാണാം സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ്, നിയർ ആൻഡ് ഫാർ. Science covers everything. Science covers everything, small and large, near and far. We may be looking at tiny cells inside a leaf, or the movement of sun and the stars. We can see here is the picture in which we can see a leaf. Inside the leaf we can see tiny cells. In science we discuss or study about these tiny cells. In this we discuss about tiny cells in the leaf. So in science we discuss about the tiny cells. Here we can see the picture of a leaf in which we can see the tiny cells inside the leaf. And in science we discover about human cells, the tiny cells. And we discover about atoms, molecules, etc. which all are tiny objects. Okay? Or tiny substance. And large, we said about science discovers everything small and large. In small we said we are studying or discussing or discovering the small objects like cells, atoms, molecules, etc. which all are tiny. We can see here we said the movement of sun and stars. We discuss about the moving of sun and stars. Moving of sun, stars, planet, etc. discover under science or study under the science, which are huge objects, which are large objects. These stars, planets, etc. are large objects. So in science we study even small things, also large things, tiny things and large things. We said the atoms, molecules, cell, etc. comes under the study of science. Similarly the stars, planets, എന്താ പറയാ, suns, okay, these are huge objects. This studies also comes under in science. We said near and far. We study about the near objects. Near objects, the things around us, even the air we breathe,
or the എന്താ പറയാ നമ്മളെ ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും, എവറിത്തിങ് അറൌണ്ട് us we discuss or study in the science. Also we study the far objects like stars, planets are ഹ്യൂജ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണുള്ളത്, വലിയ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്, ഫാർ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ എർത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സറൗണ്ടിങ് ഫ്രം അറൌണ്ട് അസ് എന്താണ്, എത്രയോ ഫാർ അപ്പാർട്ടാണ് ഈ പ്ലാനറ്റ്സ്, സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി സ്റ്റഡി ദ ഒബ്ജക്ട് നിയർ ടു അസ് ആൻഡ് ഫാർ ടു അസ്. സോ സയൻസ് കവേഴ്സ്, ദ വേൾഡ് ഓഫ് സയൻസ് കവേഴ്സ് എവറിത്തിങ് നിയർ ആൻഡ് ഫാർ. Then we can say small and large, which means science covers everything. ഈ രണ്ട് terms, small and large, near and far കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് science covers everything. We said looking at the tiny cells inside the leaf or movement of suns and stars. We may be testing out materials around us at home. നമ്മളെ ചുറ്റും നമ്മളെ ഹോം കാണുന്ന തിങ്സ് അറൌണ്ട്, നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ് ഉള്ള തിങ്സിനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എവറിത്തിങ് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്താണിത്, വാട്ട് ഈസ് ദിസ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് മേഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, വിച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ മേഡപ്പ് ഓഫ്, വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദിസ് സബ്സ്റ്റൻസ്. അതായത് എയർ അറൌണ്ട് അസ്, നമ്മളെ ചുറ്റുള്ള എയറിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നമ്മളെ എയർ വി ബ്രീത്ത് എല്ലാം നമ്മളെ ചുറ്റും കാണുന്ന എവറിത്തിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറുണ്ട്, സ്റ്റഡി ചെയ്യാറുണ്ട്. And or discussing how water flows underground. You know that water is flowing underground and river is flowing. റിവറിൽ വാട്ടർ എത്തുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള വെല്ലില്ലേ, സോ വെല്ലിലൊക്കെ വാട്ടർ ഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലൂടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ദ റീസൺ വെല്ലിലൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ. സോ വി might be discussing water flows underground വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, what might be the reason. Or we might be discussing the water is flowing under the ground. These all things comes under the science, comes under the world of science. So the world of science is everything. But the world of science is everything. The science or the study of science covers everything in our physical world, and we study everything or we explore everything in the physical world. So science is the acquiring knowledge about the physical world and physical phenomena. Clear ആണോ? That is, science is the simply exploration of natural world, and the world of science covers everything. The world of science covers everything. Here picture കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. So we can see day and night. ഇവിടെ കാണുന്ന small flower, then planets revolving around the sun, and the small leaf with the tiny cell. These all things comes under the science. So the world of science covers everything. Clear ആണോ? നമ്മളെ സയൻസ് എല്ലാം നമ്മളെ ചുറ്റും കാണുന്ന നമ്മളെ സറൗണ്ടിങ് ഉള്ള എല്ലാ എവറി ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മളെ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലുള്ള നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനാസ് എവറിത്തിങ് കവർ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ വേൾഡ് ഓഫ് സയൻസ് കവേഴ്സ് എവറിത്തിങ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? വേൾഡ് ഓഫ് സയൻസ് കവേഴ്സ് എവറിത്തിങ്. Just as a butterfly flutters freely and a paper plane flies into the sky, learning takes flight when curiosity leads the way. So we see, നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നമ്മളെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഫട്ടർ ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ദ പേപ്പർ പ്ലെയിൻസ് ആർ ഫ്ലൈയിങ്. പേപ്പർ പ്ലെയിൻസ് നിങ്ങൾ മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ പേപ്പർ കൊണ്ട് പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യിക്കാറുണ്ടാവും. സോ യു ഒബ്സർവ് ദ പേപ്പർ പ്ലെയിൻസ് ആർ ഫ്ലൈയിങ്. സിമിലർലി ദ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആർ ഫ്ലട്ടറിങ്. ആൻഡ് സിമിലർലി നമുക്ക് കാണാം ദ ബേർഡ്സ് ആർ ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ ദ സ്കൈ. ദ ബേർഡ്സ് ആർ ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ ദ സ്കൈ. ദീസ് ഓൾ തിങ്സ് ആർ ഒബ്സർവ്ഡ് ബൈ യു. നിങ്ങളിത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പ്ലാന്റ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മളെ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഫ്ലട്ടർ ചെയ്യുന്നത്, പേപ്പർ പ്ലെയിൻസിന്റെ മൂവ്മെന്റ്, പേപ്പർ പ്ലെയിൻസ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഒബ്സർവ്ഡ് ബൈ അസ്, വിച്ച് ലീഡ് ടു. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ, കുറെ മുമ്പേ നമ്മളെ ഗ്രേറ്റ് സയന്റിസ്റ്റ്, റിയൽ സയന്റിസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒബ്സർവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയറോപ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ മൈൻഡിൽ വരുന്നത്. ദിസ് ഒബ്സർവേഷൻ ലെഡ് ടു ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ദിസ് എയറോപ്ലെയിൻ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഡു യു നോ that something as simple as a paper plane
inspired real scientist exploration of flight. By observing the paper plane, simple paper plane observation അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേർഡ്സിന്റെ ഫ്ലൈ, what might be the reason for this paper plane to fly like this, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പേപ്പർ പ്ലെയിൻസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Similarly, what might be the reason or what is the ability of the bird or what make the bird to fly. എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ബേർഡിനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് എബിലിറ്റി, അതിനെന്താണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ, വിത്ത് ദിസ് ഒബ്സർവേഷൻ led the real scientist, observation led to the real scientist or inspired the real scientist for the exploration of flight. ഇന്ന് കാണുന്ന ഫ്ലൈറ്റ്, they thought about that ബേർഡ്സിന് പറക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഹ്യൂമൻസിന് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഈ ബേർഡ്സിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേപ്പർ പ്ലെയിൻ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്തുണ്ടാക്കാം, എയറോപ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമ്മളെ സയന്റിസ്റ്റ്, റിയൽ സയന്റിസ്റ്റിന് എന്താ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ലെഡ് ടു ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് എന്താണ് എയറോപ്ലെയിൻസ്, ഡിസ്കവറി ഓഫ് എയറോപ്ലെയിൻസ്. From early inventors studying birds' wings to modern engineers designing aircrafts. അതായത് ഏർലി ഇൻവെന്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റഡി, ദേ ആർ സ്റ്റഡിങ് ബേർഡ്സ് വിങ്സ്, ഹൗ ബേർഡ്സ് വിങ്സ് ആർ, ആൻഡ് ദേ ഡിസൈൻഡ് എന്താണ് മോഡേൺ എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻസ് എയർക്രാഫ്റ്റ്. ബേർഡ്സിന്റെ ഇതില്ലേ, ബേർഡ്സിന്റെ നമ്മൾ പറയുന്ന വിങ്സ്, ബേർഡ്സിന്റെ വിങ്സിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റി ഓർ എന്തോ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കാരണം, സ്ട്രക്ചർ, അവരുടെ ബേർഡ്സിന്റെ വിങ്സിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റി ആണ് which make the birds to fly or എന്താണ് birds has the ability to fly, which led the scientists to അല്ലെ modern engineers to discover the aircraft. ആ ഒരു ഷേപ്പ്, അതിന്റെ വിങ്ങിന്റെ ഷേപ്പിന്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മോഡേൺ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ്. While observing the birds' wings, the modern engineers discovered എന്താണ് നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ്. The dream of flying started with simple observation and experiment. Dream of flying, that aeroplane is a huge discovery. Beautiful ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂജ് ഡിസ്കവറി ആണ് നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന എയറോപ്ലെയിൻ. This aeroplane, huge discovery of flying എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ബോൺ ചെയ്തത്? This huge discovery of flying is started by the observation. Huge discovery of flying started with the observation and experiment of എന്താണ് സ്മോൾ പേപ്പർ പ്ലെയിൻ കണ്ടിട്ടാണ്. സ്മോൾ പേപ്പർ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സിന്റെ വിങ്സ് ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈസിന്റെ ഫ്ലട്ടറിംഗ് ഒക്കെയുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ, then experimentation led to the discovery of aeroplane. Huge discovery of അല്ലെങ്കിൽ beautiful discovery of aeroplanes. ക്ലിയർ ആണോ? സോ വി മസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് തിങ്സ്, ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ബേർഡ്സിന്റെ വിങ്സ്, ബട്ടർഫ്ലൈസിന്റെ ഫ്ലട്ടറിങ്ങും പേപ്പർ പ്ലെയിനിന്റെ ഒക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെയാണ് നമ്മളെ സയന്റിസ്റ്റ് ഹാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എയറോപ്ലെയിൻസ്. Similarly, we must think the object we are seeing around us. നമ്മളെ ചുറ്റും കാണുന്ന തിങ്സിനെ we must observe the things around us, and we must think what might be the reason, what is the reason behind it to fly or anything like that. എന്തിനെ പറ്റി കണ്ടാലും നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം. ക്ലിയർ ആയോ? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ പേപ്പർ പ്ലെയിൻസ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് മൈ ബി ദ റീസൺ ടു ഫ്ലൈ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി മുതൽ ആസ് എ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ്, ആസ് എ സയൻസ് എക്സ്പ്ലോറർ, we must observe the things and think creatively and must be curious. We must be curious about the things around us, and we must find what might be the reason or what is the reason they got this ability or what is the reason to happen like this, etc. We must think in our own way. We must be creative and we must have a great observation skill. So നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ്, we can see exploration. Of course, isn't it just about discovering new facts or learning? Isn't it?
just about discovering new facts or learning about different things in nature. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആണ്. എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ന്യൂ ഫാക്ട്സ്, നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്ന നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ന്യൂ ഫാക്ട്സ് ആണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഓർ ലേണിംഗ് അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് ഇൻ നാച്ചർ. It is learning about different things in nature. Learning about different things in nature. എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് തിങ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കുക. ഓർ ദ ഫാക്ട്സ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്സ്. ഫാക്ട്സ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ലേണിംഗ് ദ ഫാക്ട്സ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്, അതിനെ പറ്റി പഠിക്കുക. ആൻഡ് ന്യൂ തിങ്സ് ഇൻ ദ നാച്ചർ, ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് ഇൻ ദ നാച്ചർ. സയൻസ് ഈസ് എ പ്രോസസ്. So it is about a way of thinking that welcomes curiosity, asks questions and opens to the unknown. Science is a process. Science പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ് ആണ്. Science is a process. Learning science is a process എന്ന് പറയാം. Science is a process എന്നും പറയാം. അപ്പൊ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സയൻസ് ഈസ് എ പ്രോസസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് a way of thinking. Science is a way of thinking. It is about a way of thinking. സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് ആണ്. നമുക്കറിയാം വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണെന്ന് പറയാം. സോ സയൻസ് ഈസ് എ പ്രോസസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്. സോ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, സയൻസ് ഈസ് എ പ്രോസസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്. സയൻസ് ഈസ് എ പ്രോസസ്, സയൻസ് ഈസ് എ പ്രോസസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്. ആ പോയിന്റ് കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. It is a way of thinking, and that welcomes curiosity. That welcomes curiosity. That welcomes curiosity. നമുക്ക് സയൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം. ഒരു പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനോമിന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. വി മസ്റ്റ് ബി ഒബ്സർവിങ് ദ തിങ്. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. Then we must be thinking about എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ്, that is why, how എന്നുള്ള രീതിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്യാം. Then after thinking എന്താണ്, that create അല്ലെ that welcomes curiosity. That welcomes curiosity. അത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കും, ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും. ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഈഗർ ആയിരിക്കും. വാട്ട് മൈറ്റ് ബി ദ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാനുള്ളൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. And ask questions, and which led to ask question. Why നമ്മൾ ക്യൂരിയസ് ആയിരിക്കും, and we will be asking question. Why, how, why, what എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഹൗ, എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കും. And is open to unknown. എന്താണ്, the science process of science lead to opening of unknown. നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യം, ദാറ്റ് ഈസ് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് ഒരു വാതിൽ തുറക്കുക, ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഹൗ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ റീസൺ കണ്ടെത്തി ന്യൂ ഫാക്ട്സ് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതെന്താ, അറിയാത്തൊരു കാര്യം അറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സയൻസ് ഈസ് എ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോ ചിന്തിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരു പ്ലാന്റ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു. എ പ്ലാന്റ് ഈസ് ഗ്രോയിങ്. I am thinking how plants get food. എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റിന് ഫുഡ് കിട്ടുന്നത്? How plants are growing. They are not able to take food and eat. നമ്മളെ പോലെ നമുക്ക് ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. Then how they are getting food. എനിക്ക് എന്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്. വാട്ട് മേക്ക് ദ പ്ലാന്റ്സ്, ഹൗ പ്ലാന്റ്സ് ഗെറ്റ് ഫുഡ് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണ്. ആൻഡ് ബ്രിങ്സ് മീ ക്യൂരിയോസിറ്റി. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് മൈറ്റ് ബി ദ റീസൺ, ഹൗ ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫുഡ്, ഹൗ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫുഡ്, ഹു ആർ ഗിവിംഗ് ദ പ്ലാന്റ് ഫുഡ്, ഹു ഗിവ്സ് ദ പ്ലാന്റ് ഫുഡ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെയാണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി. Through which I understand the fact that the plants intake the food through photosynthesis. Photosynthesis എന്നുള്ള പ്രോസസ് വഴിയാണ് പ്ലാന്റ് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഐഡിയ എന്താണ്, എനിക്ക് അറിയാതിരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി, അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി അറിയാൻ സാധിച്ചു. ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ടു അൺനോൺ. ക്ലിയർ ആയോ? സയൻസ് ഈസ് എ പ്രോസസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്. ആൻഡ് വെൽക്കംസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി, ask questions, and is open to unknown. Clear?
So we will try to ask a deeper question. How do things work? Why do events happen the way they do? And what can we learn from pattern we see in nature? So later നമ്മൾ എന്താണ് deeper questions ആണ് ask ചെയ്യുന്നത്. Later we will try to ask deeper questions. How do things work? How do these things work? How do these things work? We can see a bulb is glowing. We might be thinking, how this bulb glows? Or anything. We can say എന്താണ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. വി മൈറ്റ് ബി തിങ്കിങ് ഹൗ ഡു ദിസ് വർക്ക്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ആർ ഫോം, ഹൗ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ആർ ഫോം. വൈ ഡു ഇവന്റ്സ് ഹാപ്പൻ ദ വേ ദേ ഡു, വൈ ഡു ഇവന്റ്സ് ഹാപ്പൻ ദ വേ ദേ ഡു, എങ്ങനെയാണോ ഇവന്റ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. റെഗുലർ ആയിട്ട് സൺറൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സൺ സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ്, സൺറൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സൺ sets in the west. It happens regularly. We might be thinking, why do this event happens the way they do? Every day sun rises in the east and set in the west. This happens regularly. Every day this event happens the way they do. And what we learn from the patterns that we see in nature. And we can see the patterns are repeating in the nature as they are. എന്താണ് പാറ്റേൺസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ടു ഡു ദിസ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ബുക്ക്. ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്പ്ലോർ ദ വേൾഡ്, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം, ഡിസ്കവർ ചെയ്യണം. ഹൗ, വൈ, വാട്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണം. ഫോർ ദിസ് വി മസ്റ്റ് എന്താണ് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ്, വി മസ്റ്റ് കം ഔട്ട് ഓഫ് അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. We must step out of the textbook and step out of the classroom, perhaps, and experience the world through activities. We should experience our world through activities. We must do certain activities and experience the world, what is going on in our world or what is going on around us. We must experience what is going on. Through which for which we must step out from the book and we must step out from the classroom. We must explore our world and we must explore our surrounding and we must do some activities. We must do some activities and interact with our nature, which will develop curiosity, and we must discover or we must ask questions for the reason. We must ask the question behind everything we explore in our nature. Clear? We believe that this will also help you to see science as an ongoing process of discovery. Science is an ongoing process of discovery. നമ്മൾ ഈ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് റൂം വന്നിട്ട് നമ്മൾ നാച്ചർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക ത്രൂ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസ്കവറി. ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസ്കവറി. സപ്പോസ് നമ്മൾ നാച്ചുറായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നു, വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ്, then we can see there are another phenomena or another process taking place in our surroundings. We must be knowing about that phenomena and we must learn about that. That is ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഫിനോമിനെ പറ്റി പഠിക്കാനും കാണാനും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കും. And this we can say that എന്താണ് science is an ongoing process. It is not an end to the certain എന്താണ് ഡിസ്കവറി. അവിടെ ഒരു ഡിസ്കവറിക്ക് ഒരു എൻഡ് ഇല്ല. നമ്മൾ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ certain ഫിനോമിനാസ് ഇപ്പോഴും സയന്റിസ്റ്റ് ഓരോ ന്യൂ ഡിസ്കവറീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും പുതിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കവർ കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആയാലും നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന നടക്കുന്നതിന്റെ റീസൺസ് ആയാലും സർട്ടേൺ ഫിനോമിനെ പറ്റി നമ്മൾ സയന്റിസ്റ്റ് സ്റ്റഡികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഡിസ്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ സയൻസ് ഇസ് എ ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ്, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സയൻസ് ഇസ് ആൻ ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ് ആൻഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഡിസ്കവറി അലോൺ. It is not about discovery alone. Discovery മാത്രമല്ല, കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക മാത്രമല്ല സയൻസ്. It is not only discovery alone but also responsibility. ഈ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക.
Science is not only discovery alone. That is, science is not discovery alone. It is also എന്താണ് responsibility. So science is an ongoing process and science is not only discovery, it is also എന്താണ് നമ്മൾ പറയാ, science is also responsibility. Science is also a responsibility. So സയൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, science is a process and science is an ongoing process which is not a discovery alone. It is എന്താണ്, it is the responsibility that. അപ്പൊ 4 പോയിന്റ് ആണ് സയൻസ്. സയൻസ് ഈസ് എ, നമുക്ക് പറയാം സയൻസ് ഈസ് എ പ്രോസസ്. സയൻസ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ആൻ ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ്. ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ് which is not discovery alone. Discovery alone. Discovery alone. It is a, science is a responsibility too. Science is a responsibility too. Clear ano? This is science. Science is a process which is an ongoing process, not only discovery alone, but it is also a responsibility. Clear? So, as a young science explorers, you will soon see how human activities are linked to what happens in the natural world and are connected to the society we live in. You will hope that also see the role that science can play and addressing the environmental challenges. You will see and we hope that science plays a role in addressing the environmental challenges and helping in creating more sustainable world. So you are young science explorers. So you are learning science, you are exploring science, you are the young science explorers. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂണായി മനസ്സിലാവും, നിങ്ങൾ സയൻസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ടു വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ നാച്ചുറൽ വേൾഡ്. ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ വേൾഡിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ്. സോ അവർ നാച്ചുറൽ വേൾഡിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് are connected to the society we live in. Natural world and the society we live in. നമ്മൾ live ചെയ്യുന്ന സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് എന്താണ് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സൊസൈറ്റി വി live in. You will and we hope also we see the role. നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. And we hope that the role of science can play addressing environmental challenges and helping creating more sustainable world. നമ്മൾ പറയുന്നത് സയൻസിന് we hope science can address the environmental challenges. എൻവയോൺമെന്റിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്താ ലിമിറ്റേഷൻസ്, ചലഞ്ചസിന് സയൻസിന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് മോർ സസ്റ്റൈനബിൾ വേൾഡ്. നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ വേൾഡ് അല്ലെ നമ്മള് നാച്ചുറൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മേജർ ചലഞ്ചാണ്. ദ മേജർ ചലഞ്ച് ഫേസിങ് ബൈ അവർ നാച്ചർ ഈസ് ദ പൊല്യൂഷൻ. പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ സയൻസിന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാണ് സയൻസിന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് പൊല്യൂഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ. ടു ഓവർകം ദിസ് പൊല്യൂഷൻ സയൻസ് എന്തായിരിക്കണം, സെർട്ടൈൻ സൊല്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവരണം. ഓവർകം ചെയ്യാൻ സെർട്ടൈൻ സൊല്യൂഷൻ. എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ we know plastic is the major cause of pollution of our nature. Plastic is causing a huge destruction, a huge pollution in our nature. So through science we can say and address ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് plastic can cause pollution to our nature, so we must reduce plastic. ആ ഒരു അവയർനെസ് സയൻസിലൂടെ നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ത്രൂ സയൻസ് നമുക്ക് വേറൊരു പുതിയൊരു മെത്തേഡ്, ഇത് പൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, ടു റെഡ്യൂസ് ദ പൊല്യൂഷൻ ഓർ ടു സസ്റ്റെയിൻ ദ വേൾഡ് നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. എന്താണ്, ദിസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് the used plastic should be reused by recycling. So recycling എന്നുള്ള മെത്തേഡ് സയൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. So this plastic can be recycled and reused. So new പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Through which we can control pollution up to a limit. So
that science can address environmental challenges. Science can address environmental challenges and it helps creating it helps creating a sustainable world. It helps in creating a sustainable world. Okay. So, scientific ideas in one area often inspires discovery in another or at least allow us to ask question in another area. So, scientific discovery, scientific ideas or discovery in one area inspire the another area. The scientific discovery in one area, that science is a huge or vast area. Science has vast area. The scientific discovery in a particular area can bring or inspire the discovery in another area. We know science covers a vast area. So discovery in one area of science can inspire the discovery in another area of science, or at least allow us to ask question in another area. So the discovery in one area helps to inspires to discover the another area, or at least we can ask questions in another area. From the discovery of one area we can ask questions to the another area. Suppose discovery in one area, ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ഡിസ്കവറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ ന്യൂ ഡിസ്കവറീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ദ ഡിസ്കവറി, ഫ്രം ദിസ് ഡിസ്കവറി വി വിൽ ഗെറ്റ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ആസ്ക് ഫോർ വാരിയസ് ഏരിയ. വേറെ ഏരിയയിലുള്ള കുറച്ച് ഡിസ്കവറിക്ക് വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ഫോർ അനദർ ഏരിയ. വേറെ ഏരിയയിലേക്ക് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ഡിസ്കവറി ഇൻ വൺ ഏരിയ ഓഫ് സയൻസ് ക്യാൻ ലെഡ് ടു ദ ഓർ ഇൻസ്പയർ ദ ഡിസ്കവറി ഇൻ അനദർ ഏരിയ, or at least it can ask questions to another area. Okay, science contains അല്ലെങ്കിൽ science covers a vast area. So discovery in one area helps in discovering in other areas too. Okay, we will start looking at the properties of material around us, mostly the things we experience but perhaps never ask questions about it. Example, why are some fruits so? What happens when we wash a healthy stain in our school uniform? We are seeing, you just look the things around you. You just look the things around you. You can see different properties. Different things have different properties. You can say, suppose there are different states of matters, that is solid, liquid and gas. There are different things around us and these different things has different properties. You ever noticed these properties of these different things? You ever noticed? And you ever think about why ice are melting? Why ice? When we are taking the ice from the freezer and keeping in our hand, why ice are melting? You ever discussed about it, or you ever think about it, what caused the ice to melt? No. So there are different things around us and different things has different properties. You ever questions the property, or what is the reason for the property change of different substance? You should ask such question, why this happened, why the substance is like this, what make the substance different from other, what makes, suppose you can look at the ice take a bottle of water and take a bottle and keep in the freezer, and same bottle ningal consider one bottle contain ice and one bottle contain water, and both are water, one it is frozen form and other frozen ചെയ്യാത്തൊരു ഫോം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. And you can see there are difference in their state. Think what? Why this liquid state are different from the ice? Ice in the solid state in the different eye. What might be the reason? Think like that. You can see here is an example given. Why are some fruits so? You eat several types of fruits. You are very familiar with several types of fruits. We know there are example orange, apple. Both are fruits, but both are different in their appearance. One is red in color, one is orange in color. Both are different in their appearance. Both are different in their taste. Apple is sweet while orange is sour.
Do you ever thought why some fruits are sour, why some fruits are sweets? Do you ever thought? So these types of question you must ask to yourself, and you must be curious about this question, and you should discover the fact. You should discover the fact that this is the reason for this question. Here, why some fruits are sour? The orange are sour. This orange contains some content which make this orange sour. The orange contains some content, and this content make this orange sour. That is, orange contains some citrus fruit contains citric acid. The citric acid is sour in taste. This make that fruit sour. So you must ask these type of question with the things or substance around you, and you should try to answer the questions. Or you are not able to answer this question, you must ask this question to your parents or to your teachers. They will give you the proper answer. Or if you are not getting answer from your teacher or parents, you must try to find answer from another, എന്താണ് ഫോണിൽ നിന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിക്കാം. You must explore the facts of science and discover the facts of science. What happens when we wash the haldi stain? The haldi stain is the stain from the turmeric. If the haldi stain on our എന്താണ് പറയുന്നത് school uniform, if the haldi stain is on our school uniform, you ever observed what is the color when we are washing this haldi stain with the soap? You just take a piece of cloth, white cloth, which is not എന്താണ് ഒരു കുട്ടായിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് എടുക്കണം. കുറച്ചൊരു നമ്മൾ അൺയൂസ് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് പഴയതായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് എടുക്കുക. എ പീസ് ഓഫ് വൈറ്റ് ക്ലോത്ത്, take a turmeric and put some stain on this cloth, and please you keep this cloth on a water. Then take a soap and rub this cloth where the haldi stain remains. Rub this area with the soap. You can observe that there is a color change. The haldi stain has a yellow color while you are rubbing with the soap. While you are rubbing this haldi stain with the soap, you can see a pink color change is observed. You must think, what is the reason for this color change? What is the reason for this color change? These type of questions you should ask yourself, and you should try to find out the answers. Clear? We can observe a red stain while we are washing the haldi stain in our school uniform or white colored cloth. Okay. When we move on and play with some electric batteries, lamps and wires, try to find other kind of properties of material. What kind of material do we make a lamp to glow? Here we can see a battery. Here is a battery, and here is a lamp, small lamp, and here is a spoon. And which the battery, spoon and lamps are connected with the wire. Here you can see wire. The wire is connected, and the bulb glows. Here we can see the spoon. We are removing this spoon, and we are placing a piece of food. ഒരു വുഡൻ പീസ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്പൂൺ പ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. ദെൻ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. ദി ലാമ്പ് ഡസൻ ഗ്ലോ. Then instead of wooden stick or wooden barna മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ a piece of paper or a cardboard sheet is placing. ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്പൂണിനെ മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇവിടെ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നില്ല. Or a plastic rod is taken and connected with this wire. The bulb is or the lamp is not glowing. Or if I am placing instead of spoon, if I am placing a metal rod, the bulb glows. ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ബൾബ് ക്ലോസ്. ബട്ട് വുഡൻ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡ് ഓർ പേപ്പർ ഷീറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ലാമ്പ് ഡസൻ ഗ്ലോസ്. വാട്ട് മൈറ്റ് ബി ദ റീസൺ?
This will lead us to classify material based on their properties. This will lead us to classify material based on this property. എന്താണ് നമുക്ക് സ്പൂണ് മെറ്റൽ റോഡൊക്കെ സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഷോസ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബിക്കോസ് ദ സ്ലാബ് ഗ്ലോസ്. വൈൽ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് or plastic rods does not show the properties similar to the spoon or metal rod which will not blow the lamp. Thus make us to classify the material into two types. This metals the spoon is an alloy of metals. So metals ആണ് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ കണക്ഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. If I am connecting this circuit with a metal, this lamp close. And if I am connecting this circuit with a non-metal, this lamp will not close. So I can classify the material into metals and non-metals. I can classify the materials into metals and non-metals. So metals conduct എന്താണ് electricity. Metals conduct charge ആണ്. So metal conduct ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് the slab glows. So example for metals നിങ്ങൾക്കറിയാം, you are very familiar with metals, you know. Your kitchen utensils, we can see different type of kitchen utensils are made up of certain metals or mixture of some metals alloys. Or we can see these types of wire in the electric circuit at your homes. And inside of this wire we can see copper wires. Copper wires are കാണുന്നത്. That copper is a metal. These all are metals. So example for metals are copper. We can see aluminum utensils. Aluminum is a metal. Then we can see iron screws ഒക്കെ കാണാറില്ലേ? Screws, huge screws, iron. If you are connecting iron instead of the spoon, iron nail instead of this spoon, we can see this lamp glowing. Iron is a metal. Iron nail contain iron metal, and this iron conduct electricity or conduct charge. This make this lamp to glow. So iron is a metal. Then non-metals. When we are placing a non-metal here, it will not glow the lamp. What are the example for non-metals? We said paper. While we are placing a paper sheet, it will not glow the lamp. Then we said wooden block. While placing wooden block also, it will not conduct electricity, and the wooden block will not conduct electricity, and with this lamp will not glow. Then we said an example of plastic rod. Plastic is a non-conductor, which is a non-metal. It will not conduct electricity or it will not conduct charge. So there are two types of material, metals and non-metals. Then we are discussing that we know from our experience that a torch battery runs out eventually and can't be used again. We know about torch, and this torch contain batteries. But torch നമുക്ക് കാണാം ഈ types of batteries ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്, and this battery will not be reused. നമുക്ക് ടോർച്ചിലെ ബാറ്ററീസ് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല. ദിസ് ചാർജ്, ഇതിന്റെ ബാറ്ററിന്റെ ചാർജ് കഴിയുന്ന ടൈമില് അല്ലെ ചാർജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ദേ ആർ നോൺ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററീസ്, ആൻഡ് ദീസ് ബാറ്ററീസ് ആർ നോട്ട് റീയൂസബിൾ. സോ വൺസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. വൺസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Once charges discharge, charge തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ after few days or few months we are replacing with a new battery. This battery is not reused. We are replacing with new batteries and can't be used again. നമ്മൾ പറഞ്ഞു it can't be used again. We are using new batteries. We will explore what kind of changes happen around us. Some changes can be reversed and other cannot be reversed. There are different type of changes taking place around us. There are lots of changes taking place around us. There are different type of, while we are observing our surrounding, we can see there are lots of changes taking place around us. Suppose melting of an ice. The ice, we are taking an ice on my hand and are keeping for a few minutes. We can see this ice melts.
Melting of an ice is a change. That solid state, ice is in a solid state. When it melts, it's become liquid state. The melting of ice, it is a change taking place around us. Here you can see a picture. In this picture, they are blowing a candle. They are blowing a candle. We can see after some times this candle and the wax, melting of the wax. We can see as the time goes, as the candle burning, the wax melts. After some time we can see wax melts and candle size ചെറുതായി വരുന്നത് കാണാറില്ലേ? candle size ചെറുതായി വരും. That is, this wax melt ആവുന്നുണ്ട്. Then we can say here is the formation of mountain image ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹ്യൂജ് കുറെ കാലം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് മൗണ്ടെയിൻസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. That image are given. Then you may be observing some iron materials or iron nails ഒക്കെ കാണാറുണ്ടാവും. And which become ഒരു orange coating വരുന്നത് കാണാം. Orange or brownish coating വരുന്നത് കാണാം. The nails is resting of nails, which is also a change. Or you can see the ripening of fruits after few days or after few months, we can see the fruits are ripening. The ripening of fruits. So there are lots of changes taking place around us. Let's see. Batteries run out. It is a change. After few days, after few times, the charges in the batteries runs out. After a few months or few years, we can see the charges dropped from the battery. The battery drops its charges and it is not able to use further. So battery runs charge is a change. It is a change. Ice melts into water. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ice melt into water. Ice melts into water is also a change. Fruit ripes അതായത് നമ്മുടെ റോ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ വീക്സ് or after few months fruits ripes. Rock breaks into pebbles. These rocks are breaking into pebbles. Huge rock small pebbles ആയിട്ട് മാറുന്നത്. These all are changes takes place around us. What kind of changes are these? Batteries running out is a physical change which is not reversible. We cannot bring back that batteries. It is not a recharge ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് non rechargeable batteries. The charges are running out, which is an irreversible change. ടോർച്ചിലുള്ള ബാറ്ററീസിന്റെ കേസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Then ice melts into water. If ice melts into water, we can see this water can be frozen and made back into freeze ചെയ്തിട്ട് ice ആക്കാം. Can be changed back into ice. It is a reversible change. തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് reversible. Bring back ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് irreversible. Cannot bring back ആണെങ്കിൽ irreversible. Can be reversed ആണെങ്കിൽ reversible. Then fruits ripen is a chemical change. That is, fruits ripen is a irreversible change. We cannot bring back that ripened fruit into raw fruit. Fruit ripen is a irreversible change. Then rock break into pebbles. Rock break ചെയ്ത് small pebbles ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ വീണ്ടും rock ആക്കാൻ സാധിക്കില്ല. That is irreversible change. Some of this happens faster when things are heated. Some of this happen slower. Or happens faster when things are heated. Some reactions, some changes takes place slowly. Like some changes it takes place within very small second. That is faster. Fast changes are there. Then small changes are there. Or things are heated. Some changes takes place when things are heated. We can see batteries run out. എന്ന് പറയുന്നത് it takes several months or years. Battery ഇന്നിപ്പോ ന്യൂ ബാറ്ററി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് today itself അതിന്റെ battery charges run out ചെയ്യില്ല. It takes some times. That is few months or few years. It takes few months or few years. But ice melts into water. When I take a tube of ice and keep it on my hands,
it melts within minutes. Within minutes എന്താണ് ഈ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. which takes place in shorter time, which takes place faster. This reaction takes place faster. We can say when things are heated. That is, some changes takes place when things are heated. Some changes takes place when things are heated. Heat ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് faster changes ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. We can say that melting of wax. Melting of wax, the wax melt only when heat is provided. Burning of candle നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, in which wax മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ wax will not melt. When we are burning or heating the wax or the candle, due to the heat the wax melts. So some changes takes place in the presence of heat. We will look at how heat flows. Let's look how heat flows. എങ്ങനെയാണ് heat flow ചെയ്യാൻ നോക്കാം. Whether it is melting of an ice cube in a glass or melting of a glacier. നമ്മളിപ്പം ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി സ്മോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. സോ നമ്മളത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ എടുക്കുമ്പോൾ സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ആണ്, വിച്ച് വിൽ അബ്സോർബ് ദ ഹീറ്റ് ആൻഡ് മെൽറ്റ്സ്. And in the case of glacier, melting of the glacier, you can see in the picture, here is the glacier. Glacier is the huge ice rocks. Huge ice rock, the mountain ആണ് glaciers എന്ന് പറയുന്നത്, which absorb heat from the sun. Which absorbs heat from the sun, and the sun, from the absorption of heat from the sun, the glaciers melt. So by absorbing the heat, some changes are taking place. Here you can see water is in everywhere, and with the heat from the sun, it evaporates from the sea. Here is the sun. This water absorbs heat from the sun. This water, you can see the water in the sea, and this water absorbs the heat from the sun. While absorbing the heat from the sun, this water evaporates. This water evaporates. And this water evaporates and falls as rain. The evaporated water evaporated waters ഇവിടെ form here, and by absorbing the heat again this evaporated water bring back to the earth through rain. This evaporated water from the sea falls as rain. The evaporated water from the sea falls as rain, perhaps trickling down into the ground somewhere far away. This water vapors ഇവിടുന്ന് evaporate ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then again by absorbing the heat from the sun, this water far away ഉള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് fall ചെയ്യുന്നുണ്ട്, falling down as rain. Then next, however, it isn't just changes in materials around us that we see, or hidden changes in water that we do not see. As we are growing, our bodies are changing as well. Some changes are very visible to us. Some changes we can see with our eyes directly, and we can observe it. We can see while observing the ice cubes, we can see how ice cubes are melting. But since some changes are not highly visible, നമുക്ക് exact ആയിട്ട് visible ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. Some changes are hidden. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ അറൗണ്ട് us that we see, or hidden changes in water that we do not see. നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാട്ടർ സൈക്കിൾസിൽ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, then falls as rain പറഞ്ഞു. സം ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. റെയിൻ ഫോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ബട്ട് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ, സീയില് സൺ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് സീ വാട്ടർ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് easily visible to our eyes. Some changes are visible, some changes are hidden. And next, as we are growing, our bodies are changing as well as we are growing. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ few years back you were small kids. As the time changes, day by day we are growing. Day by day we are growing. And our bodies, each part of our bodies are growing and changing. Especially around the middle school years, our bodies are changing rapidly. You can notice that your middle school years, that is your age. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏജിൽ
you can see body, in your body you can see rapid changes. Rapid changes can be observed in the middle school years. Why? Not just us. There are life processes that are essential to all animals for their survival. That is, the life process is necessary for our survival and our growth. Life processes are very essential for our survival, such as digestion, breathing, respiration, expiration, etc. Certain life processes are very essential for the survival of humans as well as all other animals too. എല്ലാ animalsനും ഈ life process are essential to grow. We have to eat and breathe. We have to eat and breathe. For our survival, we have to eat and breathe. Then, blood has to circulate the nutrient from the food all over the body and soul. We are eating the food which contain all the nutrient for our body. The food we are we are eating. The food we are eating or we are intaking this food contain all the necessary nutrient for our body. Then we are eating this food and the blood absorbs the necessary or needed nutrient from our food. And this blood circulates all over the body and gives nutrient to all over the body. നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു and നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു പോകുന്നത്. And this food contain necessary nutrient which is absorbed by the blood. And this blood transfer or this blood circulate the nutrient to the all over the body. Circulate nutrient all over the body where it is necessary. Same like animals, not only in the human but also in all animals. But why animals alone? ആണോ എന്നാ പറയുന്നത്. Don't plants also need a food to grow? Only animals need foods to grow? Humans or animals need foods to grow. Why plant don't need foods to grow? Then how plant grows? Plant also need foods to grow and plant also need some essential nutrient to grow. How do they get food? How do these plants get food? Do you ever thought about it? How do our plants get food? How do our plants get food? Animals are picking their own food and eating their own, and human we are also നമുക്ക് വേണ്ടത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നു കഴിക്കുന്നു. How plants get food? How do plants get food? Do you thought about it? Okay, how do they get their own food? അതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. Plants prepares their own food with the help of sunlight and a green pigment. ഈ ഒരു ലീഫ് കാണുന്നുണ്ടോ? Then this leaf contain a green pigment which is called chlorophyll. With the presence of chlorophyll and sunlight, plant prepares their own food in their leaf and it is circulated and the necessary nutrient is circulated all over the plant. Okay, do they also breathe? We are breathing. Do plants breathe? Yes, plants are breathing. നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്ലാന്റ്സും ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ പ്ലാന്റ്സ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നത്, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓക്സിജൻ ലഭിക്കുന്നത്. So over the time that the life has evolved on our planet Earth, it has been figured out how to do this in a beautiful and carefully balanced way. If the plant exists, only animal exists. അതായത് all the living beings, അതായത് പ്ലാന്റ്, ആനിമൽസ് ഒക്കെ ഇന്റർഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. all are interdependent. So plant breathe and as a result ആണ് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. That oxygen is consumed, അല്ലെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ. And we release carbon dioxide and this carbon dioxide is utilized by the plant. This is ഒരു സൈക്കിൾ ആണ്, സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ്. Do you ever think of it how beautifully these are balanced? In our earth all these things are balanced. When the planet, അതായത് earth existed or earth evolved ചെയ്ത ടൈമിൽ or when earth evolved, at the same time itself these all process taking place on our earth and it is beautifully balanced. Think about it, how fascinating these things are.
This all the study comes under the science, in the world of science. Clear? So we have covered half portion of our chapter. So ബാക്കി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട്. സോ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ സയൻസ്, എങ്ങനെ സയൻസ് പഠിക്കണം ആൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് സയൻസിൽ വരുന്നത്, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത്, ന്യൂ ഫാക്ട്സ് വരുന്നത്, ഡിസ്കവറീസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ ആസ് ഒരു സയൻസ് എക്സ്പ്ലോറർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സയൻസ് കൂടുതൽ ഡെപ്തിൽ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. താങ്ക് യു.